Manchester City man. That's clearance. Ricochets off a red shirt and behind for a goal kick. It's a really positive play there from New Zealand, looking to keep possession, draw the pressure, bring Egypt onto them, to then bring them higher, to try and exploit that space behind with runners. On the warm-up, New Zealand lost 4-0 to Haiti, lost 1-0 to England as well. They've actually lost 9 of their last 12 matches. They haven't kept a clean sheet in their last 12. It's Salah coming forward for Egypt. Mo Salah onto his left foot. Half-hearted appeals for handball. McCowart. There is Payne. To then bring them Singh. higher, to try and exploit the space behind runners. Hamdi Fati sliding in on Singh, but just comes away with it. Wood, space over on that left-hand side for Kakacha. Singh takes a touch and sends it just wide. Actually, it's not one of their last 12 matches. They haven't kept a clean sheet. This is good hold-up play. Wood plays wide, early ball to the edge of the box. He just snatches it. It comes round it too much, it just puts it wide. He's only the second player of Indian origin to play at a World Cup. Harpreet Singh. This was the chance. South from the edge of the box a few moments earlier. Here's Payne. Singh. Hamdi Fati sliding in on Bell. It's off the referee. Game has started with real intensity. Both teams wanting to get ball down, get the ball forward. If they turn over, both teams counter-press it really well to try and win it back as soon as they can. Here were those half-hearted appeals for handball. You can see why they were half-hearted. Off the chest of Sermon. Sermon. Singh. Again, it's a searching ball over the top. Looking for Wood in behind. Payne. To Sermon. Just keep an eye on New Zealand. What they're doing is they're bringing just inside. So they're trying to overload central areas. That means Kakacha's getting really high. They've almost got two centre forwards high with Singh and Wood. And it's causing the Egypt back four a few problems, especially when one of them runs in behind. Here's Finn Sermon. Plays his football in the MLS for Portland. He's actually played at this stadium this season. Lost here 3-2 in April with Portland. Payne. Singh. Not quite on the same wavelength with McCowart. And Ashore works it all the way back to Fati. Lachine across the back line. Here's Ibrahim. Ahmed Fatou. Fati with the searching ball. Fatou does well to get there, but just with the challenge, and it's a fair challenge. Here's Bell. Stamanic with a hopeful ball over the top, but goes all the way through to Shubir.
In these phases, when Egypt are on the ball a little bit lower, New Zealand are just happy to sit in that mid-block, 4-4-2, let them have the ball, conserve energy and press at the right moments. Mubashir. Haney. Ashur. Bator. Ashur's continued his run forward. Atai with a searching ball. Haney unable to keep that one in. He is an attacking threat, Mohamed Haney. Does like to get forward. Played every single minute in World Cup qualifying for Hossam Hassan. He's Egypt's all-time leading scorer, the manager, Hossam Hassan. 69 goals in 177 appearances for Egypt. He actually played in Italia 90 as well. Mo Salah is 2 goals behind him, though. And ball by Just. Egypt have possession. Bator. Atai. Batty. Bator. Just getting a feel for the ball, aren't they, Egypt? Yeah, and obviously they're trying to do the same thing by kicking their right back a bit higher, trying to create that overload against New Zealand's back line. Zico in a dangerous position. And McCowett tidies up for New Zealand. And he actually turns into a really decent ball. Singh couldn't quite bring it under control. But a warning sign there for New Zealand. Egypt were almost in behind. There's just a few heavy first touches out there, letting them down in critical moments. Ashur. This is where Wood is so effective, trying to hold the ball up for New Zealand. Stamanic to Bell. Well, it was a blistering start. Both sides now just trying to keep hold of the ball, make the ball do the work in this muggy, warm evening in Vancouver. Yeah, that's going to be important. It is warmer temperatures tonight. If you can stay on the ball for longer periods. Decent run, it's well worked, and it's just with the shot. And that's the first real save from Shubir behind for a corner. Egypt just switched off. Good run in behind. Goalkeeper does well to stand up at the near post and make the save. That's the first corner of the contest. Sermon and Boxall up from the back. The referee wanting a word with Stamanic. It's going to be an in-swinger, you can tell that. It's a crowded 6-yard area. Towards Sermon with the header! And New Zealand have the opening goal! A set piece
undoing Egypt. And Finn Sermon finds the back of the net. He's not marked, he just arrives, comes from the back post in, great delivery, gets height, gets good purchase, good contact, ends up in the back of the net. And Egypt should know from the research they've done that New Zealand are very, very threatening from set pieces. You can't leave the centre-back, Sermon, unmarked like that. Well, it's only his third goal for his country. Darren Baisley's side up and running. And it looked so simple. It looked so easy. I'd have to see it again to see if there was a block in there or something, because he just seemed to drift from the back post into the middle of the goal, unmarked. Well, the New Zealand fans inside BC Place are outnumbered by their counterparts from Egypt. But on the pitch, it is the All Whites who are doing all right. Here is the goal scorer. And that's the first yellow card of the contest for Lachine. He's not one of the two Egypt players. Yeah, and that's just a high foot. He's gone for the ball, but as Singh's ducked down, he's caught him high. Referee deems it a yellow card. Yellow card to Egypt, number 17, Lachine. Well, coming into the contest, Ahmed Fatou and Marwan Atai were on cautions. Lachine earns the first yellow of this contest. And here we see the goal again. Free kick goes harmlessly out of play. Well, he took the lead twice against Iran, New Zealand. It'll be interesting to see how Egypt respond now, because a lot of it's been quite direct and down the middle. And if you're not clearing the centre-backs, Marmoush isn't a target player. And they're coming forward again. He's enjoying this World Cup, isn't he, Elijah Just? He's getting time on the ball. He's being direct, scoring goals. Singh with a chance to cross. They were keen to prevent another corner there. Mohamed Haney. Oh, given away. Fist across the face of goal, and Shubir at his near post reacts well. But it was almost calamitous defending from Egypt. New Zealand come again. And they're in behind again. Singh gets a yellow card as well. And Egypt have already taken that free kick, and Ashur's coming forward. Fatou. Salah plays it off. Haney sees his effort blocked, and behind it goes for a corner to Egypt.
Confirmation of the second yellow card of the match. It's the first booking that New Zealand have received in this World Cup. So New Zealand scored from a corner. What can Egypt do with theirs? They've taken it back to Atai. First time ball in. Looking for Zico with the header. He couldn't make clean contact. Clever play from Egypt. They know if they put it in the box, they probably haven't got the height advantage, so they work the short, try and get a 3v2, change the angle, and put a good delivery in the box. And they tried to do just that there, but they were too eager, according to the referee, who has been overruled by VAR and told that it shouldn't have been a corner in the first place. Shubir, the busier of the keepers. Wood looking longingly at the referee, thinking he was nudged in the back. Here's Ashur. It is that central position again for Mo Salah, isn't it? Through the middle, Ashur on the left, Zico on the right, Marmoush up top. Yeah, and I think that gives Salah the freedom to decide, does he want to go onto the back line and become a centre forward, or does he want to drift between the lines, between the midfield line and back line, where the spaces might be? Haney goes long and gets it all wrong. Well, he's the 15th most capped player in men's international football, Hossam Hassan. Time for hydration. L'arbitre vient de siffler la pause d'hydratation Powerade. Vince would say to welcome to Hidden Drum Line right here in Vancouver. Time to get up, show us your best moves. So midway point to the first half, then it's New Zealand who have the advantage, given to them by Finn Sermon up from the back, a free header from the defender, and New Zealand, would you say, Casey Stoney, good value for it? Yeah, I think if you look at New Zealand coming into their game, they're organised, they're hard-working, they're compact between the lines, they're strong aerially, and they've got a threat going forward, you know, with Wood up front as a target player, just coming in off the side, and even Singh working between the lines, and it's been really effective at the moment. I think with Egypt, sometimes they're going a bit too direct too early, and it's not clear in the back line. If you're going to play for Marmoush, you've got to hit the space so he can run behind and not picking up second balls. So I'm sure there'll be some alterations in this hydration break, and they'll want to respond now and try and get back in the game. Egypt yet to have an attempt on goal, neither on nor off target. But they have had a couple of dangerous moments where they've got in behind, but they've not really had any sustained moments of pressure, have they? No, and I think that's probably credit to New Zealand's defending. You know, when they turn the ball over, they're trying to get around it, they're trying to counter-press. They're very organised as a back four, and they're getting pressure on the ball in the key areas. Mohamed Salah, of course, out of contract, leaving Liverpool this summer after a hugely successful spell at Anfield. His destination, TBC. Because of that injury, that shoulder injury he carried into Russia in 2018, we never saw the best of him there. And at 34 now, he turned 34 on the day of Egypt's opening match against Belgium. He's had one opportunity to run so far in this contest, but not too many flashes from the Egyptian maestro.
But he only needs a moment, doesn't he? A player of his quality. Back underway then. This is New Zealand's third appearance in a World Cup. They competed in 1982 in Spain, losing to Brazil, Scotland and the Soviet Union. Bottom of the group as part-timers then. And famously, they were the only unbeaten team in 2010 in South Africa, drawing all 3 matches, but were still eliminated from their group. So they're actually 4 unbeaten in World Cup appearances if you stretch back 16 years. Yeah, that's quite impressive stats. And they're looking dangerous. None more so than Chris Wood. Bell with the effort. Now that's fallen kindly for Salah, who tries to release Marmoush, but the goal scorer Sermon was in the way, doing his defensive duties. Now New Zealand wanted a free kick for a foul on Payne. It wasn't given. Here's Salah. Ashore. Marmoush lines it up. Crocombe spills it and collects at the second time of asking. Much more positive from Egypt. Shifts it back on his right foot, sets it, shifts it inside. A good hit. Keeper will be disappointed he didn't keep that clean. They've gone along again, looking for Wood, meaning New Zealand in the white can pick up the second ball. Here's Bell. Stamanic to his left, Kakache out wide. Here is the Wrexham man. Didn't play too much this season because of injury. Lombardo Kakache. Chance to line up the cross. He does, looking for Wood. Can't make the cleanest contact. And behind it goes for a goal kick. That's a fantastic ball in. Early delivery, Wood between the 2 centre-backs. Always going to be dangerous if you put balls into those areas. Egypt putting their bodies on the line there to make the blocks from the shot from distance. Egypt, the first African nation to compete in the World Cup back in 1934. They actually qualified in 1930, but missed their boat from Marseille to South America due to a storm when travelling to France. So they had to wait another 4 years to make their debut. This their 4th appearance, having competed in 1934, 1990 and in Russia in 2018. Ashore's on the deck. Payne with the challenge. He just caught him with a follow-through. It's a good tackle. He wins the ball. He just catches him with a follow-through. Of course, the new rules are if a player goes down and receives treatment, then they have to go off the pitch for a minimum of 60 seconds. Do you think that's having an impact on players getting to their feet quicker? Yeah, absolutely. I saw it in the game earlier. I think it was Trossard went down for quite a considerable time and the medical team did not go on. And I think it was for that reason, because they don't want to be without a player for a whole 60 seconds, or at least until the ball goes dead. One of many tweaks introduced by FIFA at this World Cup in an attempt to speed up the game, prevent those constant stoppages. Bell. Stamanic. Crocombe. Called into action a few moments ago. I think that was the first save he's had to make. McCowett. Salah, was he pushed in the back by Boxall? He was, according to the officials. Michael Boxall, 37 years of age, in the heart of that New Zealand backline. Made his debut against China back in 2011. Puts his longevity down to his wife, who's a nutritionist, keeping him in shape. Here he is,
marking Mo Salah. Half an hour gone. Finn Sermon's header in the 15th minute, separating the two sides. Fator. Ashur. Ibrahim. Salah has come a bit deeper, looking to try and get involved and make things happen. New Zealand throw. You just keep an eye on Haney on the far side. He's making some good runs in behind, but they're just missing the moment to try and find him. Here he is. Ashur. Lachine. That's a searching ball. That one does find Haney. Zico. Ashur on the edge of the area. Wants it. He gets it. Here's Mo Salah. Just outnumbered. Yeah, every time he receives it, they're doubling up on him. It's 2v1. If he beats one, there's one on the cover. Marmoush, we haven't seen too much of Marmoush trying to slalom his way through. Salah can't pick up the loose ball. Back to Shubir, who got the nod ahead of Mohamed El Shinawi. 37-year-old El Shinawi was the #1 keeper in Russia 8 years ago. Ashur. Fator to Ashur, and can't bring it under control. New Zealand trying to play themselves out of their own half, and they've done so brilliantly. Singh, there was no one in front of him. He's had to check back, but he just overruns it. Yeah, played their way out of pressure really well there. 1 and 2 touch, getting them up the pitch. Lachine spreads it to Haney. Zico. Haney. Happy to go backwards. Yeah, if you keep an eye on Egypt, they've got 5, sometimes 4 or 5 players below the first line of New Zealand pressure, which means they can't really play between lines very well. Trying to feed it through was Lachine. Ibrahim to Haney. It's a cross from deep. Sermon beats Marmoush to the ball, but they're tricked by the bounce. And New Zealand concede the free kick here on the edge of their own box. Macau, the culprit. He just lunges. He does get a bit of the ball. He also gets a bit of the player. He joins Singh in the book. More significantly, though, this is a very tempting opportunity for Egypt. Carton jaune pour le joueur numéro 20, Callum McCoward, de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Debates and deliberations over who's to take this one. I would think it would be a right footer from here, but it wouldn't surprise me if Salah stood over it with his left foot. Well, he's involved in the discussion, that's for sure. Ashur's walking away. Marmoush looks like a likely option. Looks like it's going to be one from the training ground.
One they've been working on. Atai's there as well. They all run away, and it is Salah, and it is wide. Never trusting, never troubling Crocombe. Yeah, just a little back heel when he tries to go round the wall. Player of his quality, he'll be disappointed he hasn't at least hit the target. Ten to go until half-time. A slender advantage for the All Whites. Wood wins the header. McCowart coming forward. Not too many options in the box. Stamanic. Boxall. Being closed down by Salah. Goes back to base. Crocombe goes long, but Ibrahim, unchallenged, wins the header. Wood feeds it through. Singh takes the tumble. Yeah, New Zealand dominating a lot of second balls at the moment, which is giving them more control in midfield. They're very effective when they play long. They've got 4 up against the back line, little flick-ons, little drop-downs, and they're dominating that first and second ball. Lashin. Ibrahim. Haney. Batty. Bell picks up the loose ball. Singh finds Wood. Stamanic. Back to Boxall. Sermon. His header separating the two sides. Here's Tim Payne. And they pick up the second ball here with Payne, who finds Wood. And the flag goes up just as Singh was about to pull the trigger. Bator. Marmoush hasn't had too many minutes for Manchester City this season. Omar Marmoush, he might be coming into the tournament a little bit rusty. Yeah, and you can see sometimes he wants to drift to this left to a slightly more natural position where he's got a little bit more time and space, and he's being asked to play central, and sometimes the ball's just being direct, which isn't effective for him. New Zealand coming forward. Here's Singh. Just. Off he goes. The catcher. Singh looking for Wood. That's good goalkeeping by Schubert. He elects to go long. Sermon being put under a bit of pressure by Marmoush. Crocombe's out of his goal, but Sermon does well to tidy up. Yeah, I thought he'd got himself in a bit of trouble there, 1v1, but he managed to recover it well. Again, New Zealand up the other end, not afraid to just put early crosses into the box, knowing that Wood's a really good target, and it's causing a real threat. McCowart. Bell. Singh coming deeper. Stamanic. Too much on that one. Looking for Payne. He's a willing runner, Tim Payne, but he was never going to get there. And it's in the gloves of Mustafa Schubert, whose dad, Ahmed, actually played in goal at Italia 90.
There's an Egypt player down here receiving some treatment. Hamdi Fati, number 14. Gives both teams the opportunity to regroup, rehydrate. Well, 5 to go until half-time. If you just look, he just bends over and he sits down. Nothing to cause it. But he plays his football in Qatar. Hamdi Fati actually scored on his international debut against Botswana 7 years ago. And it looks as if his match is over. He's actually more of a defensive midfielder. He's been playing at centre-half. And it's Rami Rabia who will replace him. It's not an ideal situation either when you're 1-0 down, having to change your centre-back partnership before half-time, and obviously using a moment as well, a substitution moment. It's not ideal. Well, Rabia comes on for his 49th appearance for his country. He didn't make any appearances for the national team between 2017 and 2024, but he was recalled by Hossam Hassan for the qualifying campaign. And here he is in the heart of the defence. Wood was offside. Haney, back to Ibrahim. Fator. Now Fator's gone down. It was a clumsy challenge, an accidental challenge from Payne, but it will be a free kick to Egypt in a dangerous position once again. Trocan with more organising and more defending to do. Marmouche takes. Fator. Atai. Ashur. Rabia first touch for the substitute. Yeah, Egypt have almost 5 against New Zealand's back line, but there's nothing to link between that 5 and the midfield, so they're really struggling to find them. Marmouche goes down again, and it will be a free kick again. Bell avoids the booking. Yeah, it just catches his foot as he goes to plant his foot, his right foot. What can they conjure this time? It's one from the training ground again, but Singh is able to pump it clear for New Zealand. 60 seconds of the half remaining plus stoppage time. I think with that time on the clock in that sort of area, it's worth crossing, you know, where one of those crosses where you whip it in and it misses everybody and it kind of ends up in the back post. Ashur on a surging run, and there is a cross towards the far post, but it's too high for everyone.
They may not have won a World Cup match before, but Egypt have never been behind at half-time in a World Cup match. Ibrahim, back to Shubir. There will be a minimum of 4 minutes of additional time. Into 4 minutes of stoppage time at the end of the first 45. Marmoush tries to send Egypt on their way. Look at the space the red shirts have to play with. Salah makes a run to the near post, it's behind him. There will be a minimum of 4 minutes of additional time. Temps additionnel au moins Atai. 4 minutes. Salah. Kakache closing him down. Ashur trying to make contact. Sticking out that left boot. It wasn't the cleanest of contact. And behind it goes for a goal kick. And listen, it's a great ball into a fantastic area. Centre-back's facing their own goal. Goalkeeper doesn't want to come. He just can't get a clean contact on it. Wood. Just. Closed down by Haney. Now Egypt have won it in that middle third, and an opportunity to launch something on the counter here. New Zealand getting numbers back. Atai. Marwan Atai. Marmoush under pressure, rather rushed, and Crocombe will collect. They're just not quite on the same page in the final third. A little bit of misplaced timing, misplaced passes. Sure, there'll be some messages at half-time to tidy up. Crocombe going along, looking for McCowett. Ahmed Fator wins the header. Ashur. Sermon with the challenge on Marmoush. Sermon with the foul on Marmoush. His goal separating the two sides as we tick towards the half-time interval. Rabia to Atai. Fator to his left. One last push perhaps from Egypt in this first half. Haney twisting and turning and running into trouble. New Zealand would surely just try and look to take the sting out of it for the final 30 seconds or so. McCowett. Marmoush looking to make the run in behind. Sermon was watching him. Egypt were tempted to go long, but they will keep the ball on the deck with Ashur. We are playing at the referee's discretion now. And New Zealand are 45 minutes away from World Cup history. Never before have they won a match at a World Cup finals. But Finn Sermon's header after 15 minutes means at the break here in Vancouver, it is the All-Whites who are celebrating because they lead Egypt by a goal to nil.
halftime whistle means it's time to play. Babak pertama dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Selandia Baru yang sementara unggul 1-0 atas lawannya Mesir di matchday kedua ini. Reza, pendapat Anda tentang 45 menit babak yang pertama yang saya rasa mungkin sangat menarik pertandingannya? Iya, saya rasa Darren Beasley satu langkah lebih di depan ya dibandingkan dengan Hosam Hasan, karena apa yang diinginkan oleh Beasley semuanya kejadian di babak yang pertama. Jadi seperti yang kita katakan sebelum pertandingan, New Zealand adalah tim yang menyerang dengan direct. Mereka tadi terus mengirimkan umpan-umpan panjang kepada Chris Wood, tetapi Chris Wood bukanlah tujuan utama. Chris Wood ini hanya melakukan flick on header atau melakukan holding up, sedangkan ada dukungan dari McCowan dan juga Elijah Just yang terus memberikan kejutan dengan pergerakan tanpa bola yang mereka lakukan. Sedangkan Mesir ketika mereka punya ball possession, kita tidak melihat tujuan yang jelas di laga hari ini. Mereka sangat kesulitan menghadapi defense yang sangat terorganisasi dari Selandia Baru. Ya, kalau kita lihat dari Selandia Baru sendiri pun ini ada gol di menit ke-15 dari Vin Surman ya. Ini gol dan juga asisnya menarik datang dari pemain belakang ini, Ibang. Ya, bagaimana kita tahu bahwa crossing diberikan oleh tim Payne dan ada sundulan dari pemain yang bernama Vin Surman ini adalah pemain yang sebenarnya di level klub tidak begitu apik dengan 150 penampilan baik itu di Liga New Zealand, di Australia dan juga MLS. Sang pemain hanya mencetak 3 gol saja, tapi bersama timnas ternyata mereka bisa memanfaatkan Vin Surman dengan begitu baik menjadi salah satu goal scoring defender. Dan tadi terlihat sekali bagaimana polanya juga sudah terbentuk karena ada drill di latihan dengan sistem bola mati yang sangat terstruktur dan membuat padanya Vin Surman tanpa penjagaan mampu melakukan header yang membuat gawang dari Mesir harus kebobolan. Ya, skenario dan taktiknya lancar kalau kita lihat dari sisi Selandia Baru dan juga permainan yang derek ya yang tadi sudah dikatakan oleh Reza sendiri. Bagi Mesir sendiri ini masih cukup mengkhawatirkan sebetulnya karena kalau kita bandingkan waktu menghadapi Belgia, mereka itu bisa mengancam meskipun tidak mendominasi permainan, tapi itu yang tidak kita saksikan di babak pertama. Ya, dan ini artinya di Piala Dunia kali ini ketiga kalinya Selandia Baru dalam posisi unggul. Jadi tinggal bagaimana mereka bisa mempertahankan keunggulan karena ada situasi yang berbeda ya setelah unggul. Mereka juga tadi sebenarnya dalam beberapa momen agak terlalu clumsy di belakang. Ada 2 setidaknya pelanggaran di dekat kotak penalti. Ini yang harus bisa mereka hindari karena lagi-lagi ada Musalah, ada Omar Marmus yang bisa jadi free kick taker buat Mesir. Dan kita dengarkan dulu bagaimana interview dengan Asad Padi dari New Zealand. We haven't been too cute because they press quite high and early. Once we beat the initial pressure, I think there's really good time and space for us to play and we've created chances. What's it going to take for this team to get a win? We need to keep doing what we're doing. We need to tighten up and transition a little bit. They're looking to restart very quick. From throw-ins, they're switching through 2-6s to the other side. So we just need to be a little bit sharper in those initial transition moments. Another thing for us that's sort of something that we need to be aware of is, by our count, our stats show 10 fouls for them, two for us. So we have conceded a little bit of territory, a little bit of possession, but we feel like that's something that we need to remind the officials of. كابتن ابراهيم، تاخر في النتيجه في اول ربع ساعه والتكتل الدفاعي لمنتخب نيوزيلاند. المنتخب المصري مش عارف يلاقي حلول. تفتكر ايه الحلول في الشوط الثاني؟ ان شاء الله يبقى في حلول الشوط الثاني. ممكن يبقى في تغييرات، ممكن بعد ما نبدا 5 دقائق يبقى في تغييرات، او ممكن حسام يعمل تغييرات بين الشوطين. بس هو في بعض اللعيبه لسه مش النهارده مش الفورمه بتاعتهم، الحركه بتاعتهم مش زي الماتش اللي فات، فاكيد هيبقى في تغييرات. انما ان شاء الله قادرين ان احنا نعوض باذن الله ان شاء الله. يعني اكيد فرقه نيوزيلندا بتلعب على الكور الثابته لانه عندهم اطوال، واحنا كلمنا وحسام اتكلم معاهم في الموضوع دوت. بس طبعا فيها اخطاء، والاجوان طبعا انت عارف بتيجي اخطاء، وبس احنا اتكلمنا فيها وحذرنا منها. انما ان شاء الله نعوض، بس مجرد محتاجين شويه ضغط جامد جدا من قدام هيغلطوا، لان هم عندهم اخطاء. لما بتضغط، لما بتسيبهم براحتهم بتبقى الدنيا سهله بالنسبه لهم يعني. طب التوفيق كابتن ابراهيم. Ya, kita lihat ya bagaimana New Zealand sudah melakukan bagian yang sulit, menciptakan gol dan juga unggul terlebih dahulu. Tantangan sesungguhnya akan hadir di babak yang kedua untuk bisa mempertahankan keunggulan mereka. Sementara kita lihat dulu bagaimana statistik yang terjadi di 45 menit babak yang pertama. Iba. Ya, ini luar biasa bagaimana kita melihat permainan efektif dari New Zealand. Dengan hanya 37% penguasaan bola, mereka bisa melepaskan total 7 percobaan dengan 3 on target. Dan itu membuat pada akhirnya Mesir sedikit terlihat sulit untuk bisa membongkar pertahanan mereka. Memang penguasaan bolanya mencapai 52%, tapi kalau kita melihat mereka ini cukup sulit untuk bisa mendapatkan sentuhan di dalam kotak penalti.
Dan ini menjadi satu hal yang nampaknya sudah dibaca oleh Besi sebagai pelatih. Iya, ball possession rendah tapi New Zealand tampil lebih efektif ya di jalannya babak yang pertama. Sementara kita lihat head to head dari kedua pemain ini, Elijah dan juga Muhammad Salah. Ini semua perhatian dan juga highlight akan tertuju ke Muhammad Salah yang dimana harus bisa untuk memberikan kemampuan terbaiknya untuk Mesir di saat-saat seperti ini, Reza. Iya, ada 2 attempts at goal yang dilakukan. Salah satu dari tendangan bebas dengan jarak yang sangat dekat sebenarnya dari kotak penalti. Sayangnya off target, tetapi memang kalau kita bicara 2 pemain ini, rasanya Elijah Jas yang tampil dengan jauh lebih baik ya di babak pertama. Off the ball run-nya di belakang Chris Wood ini yang membuat beberapa peluang sempat didapatkan oleh Selandia Baru. Ya, kita lihat lagi ya bagaimana stats dari final third ini yang sangat penting juga untuk di babak yang pertama tadi, Ibam. Bagi New Zealand, poros antara Liberato Cacace dan juga Elijah Jas nampaknya menjadi poros yang membuat sisi kiri mereka lebih mengancam ke area pertahanan kanan dari Mesir sendiri, dan ini yang membuat pada akhirnya sempat ada momen di mana Jas ini memanfaatkan lengahnya area half space pertahanan dari Mesir dan membuat dirinya mengawali serangan yang berujung tendangan sudut yang dimiliki oleh Selandia Baru di babak pertama. Iya, kita lihat ya peluang ini dia yang terjadi dari Selandia Baru di awal-awal babak yang pertama masih memang melebar tadi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana keterlibatan ya. Dan keterlibatan dari para pemain depan yang sangat fluid. Tadi ada pergerakan dari Elijah Jas yang selalu bergerak diagonal dari kiri ke kanan. Kemudian ada Chris Wood yang turun ke belakang membantu sirkulasi bola, dan setelah Chris Wood turun ini dia, kita lihat Chris Wood bisa menarik pemain belakang dari lawan, dan kemudian ada space yang bisa dimanfaatkan oleh McCowan dan juga start pressing untuk bisa menciptakan peluang. Iya, saya rasa lagi-lagi ini kerjasama yang apik ya dari Selandia Baru. Betul, porosnya memang 3 pemain tersebut, Cacace, lalu juga Elias Jas dan juga Chris Wood, dan Chris Wood juga menampilkan permainan hold up play dengan sangat baik. Ia bukanlah tipikal striker yang egois ya, sehingga ia kerap bisa membagi bola ke area pertahanan lawan yang memang kosong. Seperti ini kita saksikan bagaimana terbukanya karena sisi kanan dari Mesir yang dijaga oleh Muhammad Hani benar-benar tertarik tadi untuk bisa menjaga area tengah sehingga membuat kanan pertahanan mereka kosong, dan ini menciptakan umpan tarik yang begitu baik menuju Elijah Jas. Ya, masih melebar tapi memang awal yang sangat baik yang dimulai oleh New Zealand atau Selandia Baru di awal-awal babak yang pertama sebelum adanya gol yang akan kita saksikan ya tercipta. Tapi memang ini satu peluang yang masih bisa diselamatkan tadi ya. Dan sama seperti yang dikatakan oleh Ibam ya, lagi-lagi 2 pemain yang melakukan kombinasi di sisi kiri yang terus ditekan ya. Dan memang kalau kita melihat Elijah Jas menciptakan sejumlah peluang, termasuk sebenarnya tadi tembakan yang menjadi corner kick ya. Yang pada akhirnya menjadi awal dari terciptanya gol yang dicetak oleh Selandia Baru. Ya, ini menandakan juga bagaimana sisi kanan dari Mesir belum bisa untuk menghadapi dinamisme serangan yang ditawarkan oleh Selandia Baru. Yang menarik Ibam di sini adalah bagaimana peran dari Stamenic yang juga bisa bergerak melebar. Jadi ini peran yang biasanya diemban oleh Matt Garbett seperti yang dikatakan oleh Nat tidak bisa bermain lagi, tapi diganti oleh Stamenic di momen tadi. Iya, jadi artinya memang ada peran yang bisa digantikan ya Ibam ya. Kalau kita lihat tadi cukup terlihat jelas. Kita lihat bagaimana gol yang terjadi di menit ke-15 dari New Zealand. Ya, sayang sekali memang Eman Ashur yang coba untuk memarking Finn Sherman ini gagal untuk melakukan marking positif sehingga membuat dia terbebas, dan tentunya dengan momentum seperti itu dia unggul momentum, unggul lompatan, dan tentunya membuat dirinya tidak terjaga sama sekali untuk bisa nyaman mengarahkan bola dengan kepalanya, dan ini menjadi gol ketiganya dari 21 penampilan untuk Selandia Baru bagi Finn Sherman. Iya, polanya dari corner kick ya yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Finn Sherman. Ya, yang menarik adalah Finn Sherman tampil bersama dengan Portland Timbers di Major League Soccer. Artinya tampil di Vancouver bukan sesuatu yang aneh buat Finn Sherman, tapi di MLS lebih dari 40 penampilan dia tidak pernah menciptakan gol, tapi kali ini dia justru mencetak gol di Piala Dunia lebih dulu dibandingkan mencetak gol di MLS. Dan sebenarnya dia memang tampil begitu baik bersama dengan timnas Selandia Baru ya. Kita ingat dia juga sempat mencetak gol direct free kick di laga persahabatan menghadapi Norwegia akhir tahun lalu. Dan ini juga menjadi satu hal yang kembali membuktikan bagaimana peran krusial dari Finn Sherman. Tadi ada satu umpan dari Mo Salah bisa dihentikan ya, sehingga akhirnya sempat terputus serangan dari Mesir. Sebelum akhirnya Ashur juga kembali mendapatkan kesempatan, dan ini adalah tendangan dari Omar Masmus. Itu dia. Memang on target tapi memang arahnya mudah untuk diantisipasi oleh Max Krokombi. Iya, harus ada peluang atau kesempatan lagi tentunya bagi Mesir. Kalau kita lihat tadi ini menarik nih, Reza juga sempat mengatakan bahwa dari belakang, dari barisan pertahanan New Zealand sendiri ada beberapa poin yang cukup clumsy juga, ini yang harus diperhatikan untuk babak kedua, Reza. Ya, sebenarnya kalau secara defense, Tim Payne dan juga KKC bukan yang benar-benar nyaman ya. Mereka menghadapi kecepatan dari Mo Salah, kecepatan dari Zico ataupun Ashur, mereka pun kesulitan di momen-momen seperti ini. Ketika ada momen isolation 1-on-1 dengan para pemain sayap Mesir, mereka pun sebenarnya tidak nyaman
sayangnya memang kalau kita melihat Mesir ketika masuk ke sepertiga akhir, sentuhan mereka kurang klinis. Jadi ketika keputusan harus diambil, kadang mereka mengambil keputusan yang salah. Seperti ini, saya rasa Imam Mashur tidak perlu untuk melakukan 1 sampai 2 sentuhan lebih banyak tadi ya. Kalau dia bisa langsung mengumpan, dia bisa langsung menembak, mungkin peluangnya akan lebih besar. Ya, dan sayangnya juga itu diperparah oleh bagaimana sangat lambatnya pergerakan tanpa bola dari para pemain Mesir ketika menyerang, sehingga membuat supportnya sangat minim ya ketika ada situasi sebenarnya menguntungkan bagi Mesir ketika menyerang pertahanan dari Selandia Baru sendiri, Nats. Iya, kita lihat ya kembali peluang yang coba dapatkan ada Mo Salah. Ya memang di sana. Salah ini walaupun dia tidak menciptakan gol sekali lagi ya, tapi tetap dia jadi poros utama. Jadi Salah ini jadi goal getter utama, dia juga jadi tukang asis juga di timnas Mesir. Dan memang perannya cukup besar. Sayangnya di momen ini saya rasa harusnya bisa setidaknya tepat sasaran ya, karena jaraknya sebenarnya sudah dekat. Iya, kalau kita lihat ini adalah momen di mana Mesir membutuhkan kemampuan maksimal dari Muhammad Salah. Waktunya masih ada, tapi 45 menit di babak yang berikutnya, Ibam. Ya, ini momen salah satu peluang terbaik Mo Salah di babak pertama. Secara fisik sudah sangat baik ya, mengarahkan bola ke tiang pertama di saat penjagaan dari Krokombe agak jauh, tapi memang sayang tendangannya sedikit melenceng di sebelah kanan gawang, dan itu menjadi pada akhirnya belum bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Mesir untuk bisa memaksimalkan situasi di pertahanan dari Selandia Baru sendiri. Iya, kalau di 45 menit babak yang pertama tadi kita juga melihat di sisi kanan Mesir ya, yang memang dibikin tidak nyaman juga, Reza. Ya, dan memang situasi jadi makin pelik buat Mesir karena Fatih, salah satu bek tengah terbaik mereka, juga harus mendapatkan cedera dan sudah digantikan oleh Rabia di menit ke-41. Jadi pilihan semakin sempit buat Hossam Hassan, dan dengan 1 jatah pergantian yang sudah dilakukan di babak pertama, artinya tinggal tersisa 4 pergantian dan tersisa 2 window pergantian bagi Mesir di babak yang kedua, dan ini akan jadi tugas yang ekstra berat ya buat si kembar di bench dari Mesir, Hossam Hassan dan juga Ibrahim Hassan. Tadi kita lihat ya ketika halftime interview, Ibrahim tampak cukup bingung apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita melihat di lapangan pertandingan, mungkin Muhammad Hani di sebelah kanan pertahanan dari Mesir ini menjadi pemain yang bisa dieksploitasi, tapi nampaknya itu juga ada peran daripada Mustafa Ziko jarang sekali turun membantu pertahanan, sehingga memang selalu kalah jumlah permainan di sisi kanan pertahanan Mesir ini. Sedangkan kalau kita melihat permainan kolektif ini dimiliki oleh New Zealand ketika menyerang, meskipun ketika bertahan sebenarnya mereka pun sedikit kerap terlambat dan kerap membuat di stretch pertahanan mereka. Tapi memang sayang sekali masalah dari Mesir ini tidak hanya ketika bertahan, ketika menyerang pun porosnya memang sangat mengenalkan Muhammad Salah, dan sayang sekali Ziko dan juga Ashur ketika terlibat dalam bola menyerang belum bisa memberikan kombinasi yang bisa membantu permainan dari Mo Salah sendiri. Iya, dengan tertinggal 1-0 ya saat ini di jalannya babak yang pertama, tinggal bagaimana juga pelatih Hossam Hassan bisa memutar otak untuk bisa lebih bangkit bersama dengan Mesir di jalannya babak yang kedua. Kalau kita lihat ini memang Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang berbeda ya, Reza dan juga Ibang. Karena kalau kita lihat saat ini di table klasemen sementara grup G, New Zealand saat ini memimpin karena mereka sedang unggul. Ini adalah mungkin hal yang tidak disangka-sangka ya, menjadi tim dengan peringkat rendah ya, salah satu peringkat yang rendah juga dari peringkat FIFA, tapi saat ini menjadi pemuncak grup tim saat ini. Kalau memang tugasnya belum selesai ya, masih ada babak kedua. Selandia Baru ini adalah tim dengan ranking FIFA terendah di Piala Dunia 2026. Bahkan salah satu pemain mereka, Tim Pen tadi yang menciptakan asis, itu hanya punya 4.715 followers sebelum kompetisi. Tapi karena influencer Argentina, Scarsini, sekarang followers sudah 5,8 juta, udah ngalahin. Wah, ini growth-nya besar banget. Jadi memang cerita-cerita seperti ini yang kita harapkan ya dari Piala Dunia. Dan jangan lupakan juga bahwa memang mereka di tahun 82 selalu kalah. Di 2010 selalu imbang. Nampaknya ini menjadi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan pertamanya. Nah, itu ya penting ya. Kita juga sudah tergabung kembali di melihat situasi di lapangan. Sembari menunggu mungkin apakah akan ada pergantian yang dilakukan. Tapi menurut Reza, ada pilihan apa bagi pelatih Hossam Hassan saat ini? Iya, saya rasa ada 2 pemain atau bahkan mungkin 3 ya yang bisa memberikan perbedaan. Untuk pemain di belakang Omar Marmus, mereka masih punya Ibrahim Adel dan juga Trezeguet, bukan Trezeguet Prancis tapi ya. Beda ya. Winger dari Al Ahly, dan di depan mereka sebenarnya masih punya Hamza Abdel Karim, wonderkid yang sudah direkrut oleh Barcelona. Ya, ini sepertinya para pemain sudah siap. Ibam, apa yang bisa kita harapkan terjadi di jalannya babak yang kedua? Ya, saya rasa bagi New Zealand tugasnya cukup berat karena Mesir akan keluar menyerang dengan sangat Spartan, dan tugas bagi New Zealand adalah mencari peluang menambah gol, tapi di saat yang bersamaan mereka juga harus bermain terukur. Mungkin kalau dari bangku cadangan, kalau kita melihat di laga-laga sebelumnya bakal banyak rotasi di lini pertahanan, pemain seperti Benjamin Old
asal Sang Etienne dan juga Ryan Thomas dari PEC Zwolle bisa dikedepankan sebagai pemain opsi. Sedangkan di lini depan mereka masih memiliki sosok Jesse Randall, pemain dari Auckland City, yang saya rasa kembali bisa menjadi harapan dari bangku cadangan. Ya kalau saya mungkin menunggu Tyler Binden ya, yang kemarin sempat bermain sebentar di laga pertama, dan Tyler Binden menjadi duo ibu dan anak pertama yang sama-sama tampil di Piala Dunia, karena ibunya dulu pernah dilatih oleh John Hartman ketika tampil di Piala Dunia 2007. Ya, baiklah, New Zealand sudah selangkah lebih dekat menuju kemenangan penting, tetapi masih ada 45 menit berikutnya yang harus bisa dilalui. Kita akan saksikan bersama babak kedua. Selandia Baru berhadapan dengan Mesir. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. A big 45 minutes in Group G. We haven't had a winner in the group yet. Can New Zealand hang on and move top of the standings with one match to play? No changes for either side at half-time, so it's as you were, a reminder that Egypt were forced into a change with Rami Rabia coming on as they come forward early on, and there's a half chance for Mo Salah. And that's exactly what they need to do. Get the ball from the left through midfield, out to the right, and they've got more time and space to deliver. Early cross, people arriving, just couldn't get a good contact. That change was Rami Rabia coming on for Hamdi Fati, who went off injured 5 minutes before half-time in the heart of that Egypt defence. Ashur. This is too far out for a shot, or are they going to change the angle and try and get across? Ashur and Marmoush are there, Salah as well, of course. Salah lays it off for Marmoush, who goes for goal and drags it wide. They've certainly been working on their set pieces in training, haven't they? Yeah, this is just the referee's view of that Salah chance earlier. It was another little back heel, wasn't it, just to set up the shot. Unfortunately, the shot was wide of the target. Zico. Salah. Closed down by Stamanic. It's a much more positive start from Egypt. You know, winning second balls, playing forward, getting free kicks around the box. Well, they played Spain in a friendly in March in the build-up to this, held Spain to a 0-0 draw, played Brazil in a warm-up as well a couple of weeks ago, narrowly lost 2-1. They were determined, Egypt, to test themselves against some elite-level nations coming into this tournament. The Kache was clipped, was he? Belatedly, the referee blows his whistle. Yeah, that looked like a foul. Just had a great touch out of pressure. Defender arrived late. Sermon, he won Portland's Player of the Year last year, Finn Sermon. He's got defending to do, though. Where you can see the benefit of Salah and Mamouche playing together, the little link-up play, little
ball around the corner. If they can do that a little bit more, they're going to create more chances. Ashore with the effort. He scored the spectacular against Belgium, but not on this occasion. He also had a spell in charge of Jordan, did Hossam Hassan. Took charge of them in the 2014 World Cup qualifying campaign. Could secure their place in Brazil. It's been a really decent start to the second half, though, by Egypt, as Marmoush sees his effort blocked. Bator with a chance to cross. Momentum is all with Egypt at the moment. Can they make the most of it? Can they get the ball into wide areas, put good deliveries into the box? Got good numbers up against the back line. Rabia plays it forward. Marmoush with the fancy flick. McCowett tidying up. That's a clever ball. Just is going to be outnumbered here. Twisting and turning. That's good footwork by Elijah Just. Stamenic plays it forward. But Egypt win it back. New Zealand unable to get out at the moment. Ashore tried the disguised through ball. Could only find a white shirt. Now Just wins it back. And that's a challenge from Lachine that, according to the officials, was a fair challenge. Kakache on a marauding run. Haney. The first venture forward for New Zealand in this second half. Just. Bell gets there. Kakache on the overlap. New Zealand do play out of those little counter-pressing moments really well. Just 1 and 2 touch, beat the pressure and then play forward. This was Ashore's scuffed effort a few moments ago. Stamenic. Oh, it's a lovely floated ball. It's flicked on. Shubir with fine reactions, denying McCowett. So close to 2-0. Great run from deep, breaks the back line, fantastic ball in, little flick on. Really, really important save at this time in the game. Did everything right, didn't he, McCowett? Yeah, just that's all you can do. Little glass in header. Keeper does well just to push it over. They scored from their last corner. Payne to take this one. Crowded 6-yard area once again. Shubir comes. Back in by Singh. Wood goes down. Shubir collects. There's that chance again. Salah. Twisting and turning, looking to come turn provider. He uses his body so well in those situations. Low centre of gravity, pins defenders, gets on the turn. Ashore. Atai spreads it out wide. على بعد هدفين من العميد كابتن حسام حسن. مرة ثانية هنا لمسة مرموش. فتوح. عمر مرموش إلى إمام عاشور. لمسة مروان.
يفتح لعبه في الشمال، فتوح لمسه حلوه من جانب مرموش، وادي العرضيه، فرصه تضيع زيكو، فرصه تضيع من جانب زيكو. جمله حلوه اتعملت جميله الحقيقه اللي فاتت دي ما بين لاعبي المنتخب المصري، مرموش مرر لفتوح، ولكن زيكو يسدد في المدافعين يضيع هدف التعادل للمنتخب المصري. شوط فيه فرص، المنتخب المصري بدأت تتعدد، لكن مع الحذر من الهجمات المرتدة لمنتخب نيوزيلندا. مهند نشيد، واضح ان يعني كابتن حسام يبدو قفل غرفة خلع الملابس وعمل عمل شغله كما يجب ان يكون، لان الشكل مغاير، لكن ان شاء الله تكون بقى اللمسة الأخيرة وانهاء الهجمة اللي ممكن تغير ان شاء الله في الشكل والمضمون وتسعد وتفرح الجماهير المنتظره ان شاء الله النتيجه الايجابيه في هذه المباراه ضمن المجموعه اللي اصبحت معقده في النتائج اللي بتتم. مره ثانيه هاني لكن طويله على هاني، طويله محمد هاني، طويله على هاني، حاول عليها الحقيقه. وبص امامنا الاعاده، بص الكوره، شفت الكوره يا على الكوره دي لو ما ضربتش في فين سورمان كانت ممكن تكون الكوره هدف، لكن ضربت في سورمان، تمركز دفاعي مميز ليهم حتى الان. هذه امامنا هنا الكرات العاليه، اللمسه خطيره جدا، برافو يا مصطفى. كريس وود محطه، شوف زحلق الكره للكف، لكن هنا المباراه والسرعه والكعب على طول يطلع مايكل بوكسل امامنا، يطلع الكره الى رمي التماس. سرعة الأداء المنتخب المصري بعد شوط أول لم يكن الأداء مقنع بالمرة. هل هي ثقة زائدة؟ هل هو شحن زائد؟ كان في بعض اللعب الفردي، ابتعاد أغلب النجوم عن مستواهم وأدائهم، تمريرات خاطئة، وأيضا غياب الرقابة في الهدف اللي سجل من ركلة ركنية زي ما قلنا فيها كلام، لأن كان هناك دفع الإمام قبل أن تسجل طبعا من قبل اللاعب فين سورمان وقبل أن تنفذ ركلة ركنية. مرة ثانية هنا تحرك، وادي انطلاقة من جانب مروان، ركنية مصرية جديدة، ركنية المصري، 3 ركنيات. هل تستغل مصر الكرات الثابتة؟ بص أمامنا دارين أمامنا هو دارين بيزلي الآن. ركنية المصرية دايما بتتلعب الركنية اللي بتعود للخلف. مرة تانية كرة عرضية من جانب مروان، ولكن تطلع إلى رمي التماس. إمام عاشور بأدوار أكثر في مكانه في وسط الملعب وليس في طرف الملعب، عشان كده بدأ يظهر لوسط ملعب مصر شكل آخر مع مهند ومع مروان ومع عودة أمامنا هو عمر مرموش تصل إلى مهند نشيد. فتوح عمل كرة حلوة قوي منذ قليل لزيكو في الدقيقة 55 وضاعت الحقيقة بعد ما ضربت في سورمان وهي في طريقها كانت إلى المرمى. محمد هاني علق كرة عالية، مش كراتنا دي، يتقدم رامي، ترجع مرة تانية صلاح، يلعبها حلوة قوي، لكن مين اللي مكمل يطلع على طول المرة دي حارس المرمى، الحارس كروكان في اللقطة اللي فاتت. لكن بدأنا نقول محمد صلاح، بدأنا نقول مرموش، شفنا فرصة زيكو اللي كانت منذ قليل، وزادت تحركات إمام عاشور أمامنا هو في المباراة لما دخل في المكان الطبيعي وبدأ يقلق أمامنا هو الإنجليزي دارين طبعا بيزلي اللي بيقود المنتخب منذ نوفمبر 2023. محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد فتوح، فانكوفر كندا، القادم إن شاء الله مع إيران فجر يوم 26 ان شاء الله في سياتل في الولايات المتحده الامريكيه. امام لمه حلوه قوي، يرجع مره ثانيه مروان يبحث عن المساحه في الجانب اليمين. محمد هاني اظبط العرضيه يا هاني، هي الراسيه، هو زيكو يسجل زيكو المصري التعادل، عرضيه من محمد هاني، وزيكو الذي احتفظ به حسام حسن، راهن حسام على زيكو فكسب حسام حسن الرهان، كسب الرهان حسام حسن، لكن زيكو ياتي بضربه راسيه. يا ولد 4 مباريات دوليه وهدفه الدولي الثالث، لكن هدفه في كاس العالم ينضم الى قائمه هدافي كاس العالم من مصر مع عبد الرحمن فوزي، هدفين في 1934، مجدي عبد الغني في 90، ومحمد صلاح في 2018. امام عاشور في هذه النسخه، وينضم امامنا هو زيكو. يا ولد يا زيكو امامنا هو لقطه الهدف حلوه، سجل هدف شبهه على فكره في مرمى منتخب روسيا 1-1.
فرحة شعب، فرحة شعب، فرحة شعب. إن شاء الله نقول صباح الخير، صباح النصر، صباح الخير، صباح النصر. هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق زيكو. مصطفى محمد زكي الشهير بزيكو لاعب نادي بيراميدز. جمهورية شبين حرس زد بيراميدز اللي بيراهن عليه كابتن حسام حسن، واللي ما خيبش الظن بعد عرضية محمد هاني. ايه حلوة يا هاني، محمد هاني هو بتاع اللقاءات الصعبة. محمد هاني هو نجم في اللقاءات الصعبة. اوقف فينيسيوس، شفناه امام دوكو، والنهارده امامنا هو عمل العرضيه بادوار جديده. مره ثانيه هاني اظبط المره دي، تصل لمحمد صلاح لكن اتكعبلت في رجله، ضاعت الفرصه الهجوم المصري. لكن الحذر مطلوب، الحذر مطلوب. ادي الكره الاماميه هنا على طول السرعه من جانب اللاعب الخطير كالوم ماكوات، لكن راحت. الشجاعه المصريه تعود، الروح المصريه تعود، الثقه المصريه تعود، لان زيكو سجل هدف التعادل بضربة رأسية. إذا برأسية سورمان تقدم المنتخب نيوزيلندا في الدقيقة 15، وعادل مصطفى زيكو في الدقيقة 59 بعد عرضية عرضية تدرس من جانب محمد هاني في قصة هدف التعادل. هاني يشيل على طول، هاني يشيل. شخصية المصري تظهر فين؟ في الأزمات. ومر المنتخب المصري بأزمة الشوط الأول بعد ما تقدم عليه منتخب نيوزيلندا بهدف اللقاء اللي كان حتى سجل زيكو هدف التعادل. ما تقولش من أجل 120 مليون، يعني قول إيه؟ قول من أجل الملايين طلبوها ولم ينالوها. يعني من جدي وجدك واللي يعني والده عايش واللي والده رحل والاحفاد والابناء، الكل يطلب ان منتخب مصر يحقق الفوز والانتصار، ولما لا، والمنتخب مؤهل ان شاء الله للفوز والانتصار وتحقيق 3 نقاط وتحقيق الفوز الاول التاريخي اللي هيكون ان شاء الله في بطولات كاس العالم. بعد صبر وانتظار 1-1 سيرمان بعد ربع ساعه بين ركنيه اللاعب بين، زي ما قلنا كان فيها كلام، هظل اقول فيها كلام لحد يعني طول عمري مش هقول ان ما كانش فيها كلام. بص اهو الضربه اهو، وقف اللعب حكم اللقاء، وامامنا اهو بيبقى يحذر. ادي رامي مع كريسوود، رامي ربيعه. نيوزيلندا ايضا لديها يعني سعي لتحقيق ايضا الفوز والانتصار اللي يبحث من خلاله هذا المنتخب اللي شارك لاول مره في 82 وتلقى 3 هزائم في ذلك الوقت المنتخب النيوزيلندي. وامامنا هو ايقاف اللعبه. اهو بص الخطا اهو، الصفار خسر من اسكتلندا 2-5، تحسب 0-3. البرازيل كان 0-4، وقتها كان سجل زيكو البرازيلي هدفين، وكان سجل فالكاو وسجل سيرجينيو. ولكن طبعا عودتهم كانت في 2010 جنوب افريقيا، تعادلوا مع سلوفاكيا 1-1 وايطاليا 1-1، وتعادل سلبي كان امام الاوروغواي بلا فوز ايضا. لكن هندوراس هي اللي لعبت 9 مباريات لم تحقق اي فوز وانتصار في مشاركات هندوراس طبعا السابقه في بطولات كاس العالم. كرة تعود 1-1 مصطفى زيكو هدف التعادل بضربة رأسية. ضربة رأسية صحة النايم، صحة النايم. مصر كلها وايضا العالم العربي كله في انتظار ان شاء الله النتيجة اللي بنتمناها كلنا، واللي الكل بيدعو للمنتخب المصري. دعوات الجميع طبعا من اجل الفوز والانتصار واستمرار الاداء اللي اهل مصر الحقيقه للعوده في اللقاء وتسجيل هدف التعادل في المباراه بعد محاولات من صلاح وفرصه ضائعه كانت من جانب زيكو. ولكن استمرار الحقيقه في اللقاء زيكو ده شيء يحسب لقناعات حسام حسن وجهازه الفني. فرصه ان مصر تصنع تاريخ صناعة تاريخ وصناعة اسم وتحقيق فوز في هذا المحفل اللي طبعا الكل بينتظره، كأس العالم. كرة تعود مرة ثانية، منتخب بدأ يمسك كرة. ستامينيتش تحرك بين الخطوط، خطورة منتخب نيوزيلندا أمامنا في هذه الكرات. سيكو كرة مرة ثانية، لكن محمد هاني يبدأ على طول. زيكو ممكن بقى نهدى شوية، ده المطلوب، الهدوء أمامنا، السرعة ومحاولة هنا لكن مقطوعة من سينج. مروان
امام شوف بداوا يضغطوا على المنتخب المصري، ترجع مره ثانيه ستامينيتش، لكن برافو الكره اللي فاتت دي اتقطعت الكره من جانب اللاعب مهند نشيد، والهجمه المصريه مرموش محمد صلاح ان يستلم صلاح، لكن دايما يستلم بوكسل معه، ترجع من بوكسل مهند عمل بلوك حلو قوي، زيكو مره ثانيه، زيكو اظبط يا زيكو بالفينين الابيض، طبعا زيكو نجم البرازيل، سجل كان في مباراة روسيا وسجل في لقاء البرازيل 4 محاولات، واحدة بين العارضة والقائمين، وهدف التعادل في المباراة، اللقاء 1-1. فانكوفر، شوارع فانكوفر النهارده الجماهير كانت بتغني ولا يهمنا، صلاح عندنا ويغنوا ان شاء الله هنكسب، وكانت هي يعني اغاني وعاشور. شفنا الجمهور المصري الحقيقه بالتغطيه الموجوده من جانب قناه بي سبورتس لهذا الحدث الكبير مع منتخباتنا ال8 العرب الموجودين في هذه البطوله. اول تبديل كالو ماكوات، وينزل مكانه اللاعب بين اولد بيلعب في سانت تيان، خسر كان في الملحق اللي صعد الفريق امام نادي نيس، الفريق اللي بيلعب ليه النجم طبعا محمد عبد المنعم اللي في دكه البدلاء. بين اولد يدخل مكان اللاعب كالوم ماكوات، هجمه مصريه، المرتده سريعه، طلعوا من اليمين، تصل لمرموش، لم على جوه وسدد، لكن مش على واسع كده يا راجل، فرصه كبيره امامنا، عمر مرموش صلاح، المرتدات المصريه وجوست امامنا، انطلاقه قيمه ال3 نقاط، خطير جوست لكريس وود، ولكن هنا على طول يقطع ياسر ابراهيم، يلا ياسر، تركيز مهم في هذه اللحظات من المباراه، الكره العاليه، يا سلام يا مصطفى، يا سلام يا اوفا، روعه مصطفى شوبير يطلع بثبات وارتقاء وثقه تطمن اللي امامه، برافو مصطفى، الاسد مصطفى شوبير، الاسد. طبعا الوالد كابتن احمد شوبير كان احد نجوم مصر في الفترات السابقه، وايضا في نجوم كاس العالم 1990. رامي حذر في هذه الكرات، رامي يلعب على طول الكره الطويله، رامي ياسر تحس ياسر مجهد شويه، شفت حمدي فتحي طلع للاصابه ودخل مكانه رامي ربيعه، التبديل المصري الوحيد. ياسر ورامي ثنائيه دفاعيه، طبعا لعبوا كتير مع بعض في النادي الاهلي قبل انتقال رامي ربيعه مع نادي العين الاماراتي. مره ثانيه محمد صلاح، هي لعبتك تمريره، هي لعبتك بتعمل ايه؟ بص شوف مصر بتعمل ايه، يا عيني على الكوره، يا عيني على اللمسه، يا عيني على محمد صلاح نجم ليفربول، استحضر كل وتاريخه مع المقاولون العرب وبازل وروما وفيورنتينا وتشيلسي، وكان ذلك العنوان الابرز مع ليفربول، في انفيلد كان العنوان، لكن بص زيكو عمل ايه، شفت زيكو عمل ايه، اذا زيكو اللي راهن عليه الكابتن حسام حسن سجل التعادل براسيه ويصنع بالكعب حاجه برازيلي، ومحمد صلاح ياتي بهدف هنا، هدف نجريجي من النجم بعنوان الرجولة بالروح والإصرار والعزيمة، العودة من خلال محمد صلاح بهدف التقدم المصري في الدقيقة 67. ازعل دارت بيزلي أمامنا، ازعل روح زعلان، ده 120 مليون بيدعوا، واللي قبلنا رحمة الله عليهم أيضا كانوا بيدعوا، ومن يعني يدعو كثيرا يستجيب الله أمامنا هنا، فرحة مصرية والتقدم مصري بهدف في الدقيقة كانت 67 بعد عملية رائعة مصرية، هجمة مصرية، استغلال المساحة، استغلال الثغرات والعمق، الدفاع الضعيف لدى المنتخب نيوزيلندا. المصري يظهر بالوجه الحقيقي، منتخب مصر يظهر بالوجه الحقيقي.
شوف لا نلخص حب الوطن في حب الكوره، لكن منتخب مصر بيجسد حاله عامه في مصر وحاله خاصه في هذه البطوله، لان هو فرحه شعب وهو اللي محقق التقدم وهو اللي محقق الفوز حتى الان، وثلاث نقاط مهمه جدا تقرب مصر للتاهل والترشح في هذه المجموعه. وما تفكرش بقى تقول لي تطلع تاني لاعب استراليا ولا لاعب الباراجواي، او اطلع اول لاعب واحد من التوالت، او لا قدر الله ثالث، تبقى الامور مختلفه ويلعب مع يعني احد فرق الصداره، ممكن فرنسا ممكن كندا، لكن ننتظر الامور وننتظر المباراه وخدها خطوه خطوه، خدها خطوه خطوه، خدها ايه واحده 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 وتاتا تاتا، ومصر ان شاء الله تجيب الثالث ويبقى الثلاثه موجوده النهارده، 3 نقاط و3 اهداف في هذه المباراه. مصريين احتلوا فانكوفر، والشوط الثاني احتلوا النصف الاخر من الملعب، ملعب ودفاعات منتخب نيوزيلندا. 2-1. فنان محمد ثروت المخ الكوميدي يقول لك يا رب صبحنا وربحنا، خليها وربحنا، خليها وربحنا، صبحنا وربحنا. بن اولد امامنا، هو بدل امامنا بن اولد، اللاعب اللي كان دخل كبديل امامنا بن اولد في المباراه. بن اولد كان دخل مكان اللاعب كالوم ماكاوت. تريزيجيه بيستعد، وصل الشوط الثاني مصر غير الثالث، لكن طويله الكره ما يلحقهاش امامنا مرموش، ما يلحقهاش مرموش. طب تريزيجيه، هتشوف بقى الافكار، تريزيجيه وزيزو، تريزيجيه وحمزه، تريزيجيه وابراهيم عادل. هو تريزيجيه انا شفت تريزيجيه خلاص، لمحت تريزيجيه، لكن مين اللي هينزل في هذه اللحظات؟ لان المنتخب المصري في لحظات التناغم والانسجام وعوده الروح وعوده الانسجام، التوليفه اللي مستمره في المباراه، باستثناء طبعا خروج حمدي فتحي ودخول رامي. مره ثانيه محمد هاني، مباراه كبيره هجوميه، هاني لف هاني، لكن المره دي ما لفتش زي ما هو عايز، ما لفتش. لكن مره ثانيه مروان عطيه، خلاص منتخب نيوزيلندا في هذه اللحظات بيعاني. كره العاليه المره دي طلع على طول كيكاتشي، مهم قوي الثالث، مهم قوي الهدف الثالث. اضغط كمان، اقطع كوره، مرر يا هاني، طلع امامنا اهو امام يبحث عن القائد محمد صلاح، استلام، السقوط والتدخل هنا، سقط عمر مرموش على حدود المنطقه، لكن اللعب يستمر، الكره من على طول هنا من جانب اللاعب بين الى كاكاتشي. مباراه بقت سريعه، يدور عليها ياسر، لكن خدمتك يا ياسر، رجعت مره ثانيه لمهند. شوط ثاني مميز يا مهند حقيقه، يعني مهند بدا يعني يظهر بمستوى منتخب مصر، عاد للقاء لان نجومه ظهروا بالمستوى المرتقب والمنتصف. مصر والفانزور والجماهير اللي حاضره، لكن مصر ايه؟ مصر كمان مدن وقرى ونجوع كلهم بيتابعوا اللقاء طبعا على قنوات بي سبورتس، والتوقف للهيدريشن. I've seen many places on the Mediterranean, but some destinations feel completely different. South Med is one of those places. Maybe it's the way the sea is part of everything. The energy of the beach clubs, the marina, the promenade, cafe, nightlife. Every detail feels designed around a new way of living. From beachfront villas to marina homes, everything faces the sea. South Med by TMG. It's different. جديد من شيبسي بطعم ورقة اللحمة. They've got good numbers, they're putting balls into the box, they're trying to cause problems, and New Zealand haven't really had any answers at the moment, and they've kind of stopped doing what they're doing, which is getting the ball into spaces, trying to count. They're putting the ball into Wood so he can hold it up and then get numbers around it. So I think they'll want to get back to what they were really good at in the first half, and Egypt will want to keep this intensity and they want to keep doing what they're doing. It looks as if they're making a double change as well, and it looks as if they're making attacking changes with Mohamed Trezeguet and Hamza Abdul Karim both about to enter proceedings, it seems, which is
a sign that the manager wants to go for more rather than shut up shop. Yeah, it's a positive intention from him, and that tells the team that we're بعد اداء مصري الشوط الاول قلنا الكلام ان في بطء، وده مش اداء المنتخب المصري، ولابد من التعديلات والافكار وتعديل الاوضاع، وبالفعل تعدلت الاوضاع، والتمريرات الخاطئه اصبحت تمريرات دقيقه، والتحرك بدون كره اصبح تحرك صحيح، والبطء اللي كان موجود اصبح عنوان السرعه والدقه، وبالتالي سجل منتخب مصر هدفين في شوط اللقاء. سورمان براسيه من ركنيه بين بعد ربع ساعة، زيكو بضربة راسية بعد عرضية محمد هاني الرائعة في الدقيقة 59، وراسية زيكو القوية خدت ايد حارس المرمى، الحارس كرة كومبو وسكنت الشباك، ثم الكرة اللي كانت ما بين صلاح وزيكو بقى في الهات وخد الجميل اللي اتعمل، وزيكو كعب حلو قوي، وصلاح سجل في الدقيقة 68 هدف دولي للنجم محمد صلاح. حسام حسن هداف ونجم كبير وتاريخه ما يهموش الارقام القياسيه. امامنا هو التبديلات المصريه، هينزل تريزيجيه، امامنا هو تريزيجيه، تبديلين هنشوفها من تريزيجيه، هينزل تريزيجيه، شوف امامنا الاول كاكاتشي هيطلع ويدخل مكانه رقم 21 اللاعب راندل مكان كاكاتشي، راندل مكان كاكاتشي، ويطلع 10 ويدخل توماس اللي امامنا هو رقم 23، يدخل توماس، يدخل ريان توماس رقم 23، ريان توماس مكان سينج امامنا. ومصر بتستعد بحمزه عبد الكريم وتريزيجيه، طلع مرموش ونزل امامنا هو محمود حسن تريزيجيه، 5 اهداف في التصفيات. طلع عمر مرموش ويدخل تريزيجيه، اول مشاركه لتريزيجيه كان احد اللاعبين طبعا، وهيطلع امامنا هو يطلع زيكو وينزل مكانه حمزه عبد الكريم. حمزه اصغر لاعب لعب لمصر 18 سنه 165 يوم في كاس العالم، واللي ظهر في لقاء روسيا والبرازيل وبلجيكا كبديل، واللي بيشترك طبعا، واللي كان انتقل لتجربه في برشلونه بي من نادي الاهلي، واللي خلاص فعل عقده واصبح لاعبا في نادي برشلونه، واللي هيكون ان شاء الله احد نجوم المستقبل في كره. خرج مرموش، وخرج كذلك زيكو صاحب الهدف الاول لمنتخب مصر وصاحب الاسيست الرائع لمحمد صلاح، وهم عملوا تبديلين في اللقاء. منتخب طبعا نيوزيلندا بعد دخول اللاعب توماس وايضا راندل في المباراه. 2-1 لمصر بعد ما كانت 1-0. ادي على طول اللمسه، دقيقه 58 سجل زيكو، دقيقه 67 سجل محمد صلاح، وهدف سورمر كان بعد ربع ساعه. تريزيجيه ضغط من جانب منتخب نيوزيلندا. هل منتخب مصر يتراجع؟ لا ان شاء الله ما يتراجعش، ويوصل للاداء ويضغط امامنا محمد صلاح. اتحرك حلو قوي صلاح، لكن المره دي مقطوعه. على طول مروان عطيه، محمد هاني اماميه، كره سريعه، انطلاقه، امام امامنا اهو في لقطه، امام حط جسمه، لكن في فاول. ادي البديل اللي امامنا هو اللي دخل بين اولد، ادي بين اولد اللي هيلعب في الطرف الشمال بعد ما طلع كاكاتشي. بين اولد افكار يعملها الانجليزي دارين بيزلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا. بوكسر تريزيجيه يضغط، تريزيجيه حمزه اول كره يضغط فيها امامنا هنا على اللاعب جوست تصل الى جوبيل. 2-1 لمصر حتى هذه اللحظه. ان شاء الله تكمل وتستمر الملحمه المقدمه في هذه المباراه. لمسه المره دي، تحرك من جانب جوست شوف هنا يضغط على طول مهند بشكل مميز. مهند ابقاء على الاسلحه اللي عارفها كابتن حسام حسن، اللي عنده قناعات بيها، وللحقيقه هو يعني اثبت صحه رايه، ويعني انت عليك انك تسعى وربنا يوفقك بعد كده. يعني انت تسعى وربنا هو اللي بيوفقك انك تصل الى مبتغاك، لان الطموح لا يعني ان تصل لما تريد سريعا، بل يعني ان تستمر في التعب، وان تؤمن بانك قادر على هذا التقدم خطوه وراء اخرى حتى تصل الى مبتغاك. وهدفك ان شاء الله نصل لمبتغانا وهدفنا بالفوز الاول، وان شاء الله الوصول لما هو ابعد في هذه البطوله. كل الحذر من هذه الكرات. منتخب نيوزيلندا كرات العاليه راسيه، برافو يا ياسر، برافو يا ياسر، لكن كريسوود يا راجل فاول واضح امامنا اهو، ده فاول مع سبق الاصرار
والترصد. يعني لو قلناها بالقانون بص داخل جامد قوي. برافو ياسر، برافو ياسر ابراهيم. العملاق اللي لعب معاهم في كاس العالم 2010 واللي بيملك خبرات كبيره جدا في وصوله 92 مباراه وهداف تاريخي 45 هدف. دخلنا على الدقيقه 80. هي لحظه منتظره في هذه المباراه في وسط نتائج لم تكن يعني مقنعه. فوز للمغرب على اسكتلندا بالنسبه للمنتخبات العربيه في هذه البطوله، ويعني التعادلات اللي تمت طبعا في البطوله حتى الان، ومنها كان تعادل مصر وبلجيكا، ولكن هنا الضغط والمحاولات اللي ما زالت مستمره من جانب لاعبي المنتخب المصري بهذا الاداء. بن اولد اصبح ظهير ايسر. بن اولد لاعب سانت تيتيان، مقطوعه كره من بن اولد. محمد صلاح سجل، صلاح 3 أهداف، هداف التاريخي. خلاص كان بيتساوى مع كابتن عبد الرحمن فوزي، لكن اصبح هداف التاريخي لمصر بطولات كاس العالم. واحده من كرات فتوح، لم فتوح باليمين، فتوح يا راجل مش مالك من الاول، مش مالك من الاول، بعدلتك من الاول. احمد فتوح امامنا هو الشوط الثاني المباراه اللي عمل فيها منتخب مصر اكثر من كوره واكثر من محاوله، وتفوق في اللقاء وتفوق في النتيجه. وعوده واي عوده في اللقاء، عوده واي عوده، عوده حميده طبعا ان شاء الله بالفوز ب3 نقاط. لكن اداء رائع وانتشار. ويقول لك غيرت كلامك، غير كلامي ويستحق الاشاده، يستحق الاشاده. وده الشكل اللي كنا نتمناه، ده الشكل اللي كنا نتمناه. مره ثانيه محمد صلاح، واحده ثانيه، هي الحاجات حلاوه اهي. واحده ثانيه، واحده ثانيه، واحده ثانيه، واحده ثانيه. امام قال لك انا كمان، قال لك انا كمان. زيكو طلع فاعملها لك انا، اعملها لك انا. محمد صلاح امامنا هو يظهر يعني شكل رائع. القائد محمد صلاح. بص كرة فتوح العيب، فتوح العيب يا جماعة، فتوح حرير، لكن والله فقدت قوتها وضربت في بين، ولكن ركلة ركنية مصرية في اللحظات اللي أمامنا هنا. التعليمات ادي امامنا هو في اللقطة. طارق علاء دكة البدلاء، الأسماء الموجودة الشناوي طبعا حارس كبير ومهدي سليمان، والحارس محمد علاء، حسام عبد المجيد وعبد المنعم وكريم حافظ ومحمود صابر وطارق علاء وابراهيم عادل وزيزو ونبيل عماد دونجا وهيثم حسن، الاسماء الموجوده اللي ممكن يكون ليهم حظوظ في المشاركه. راسيه الثالث هو تريزيجيه. مين غيرك يا تريزيجيه؟ المنتخب المصري، المنتخب المصري هذه المره من يصنع هو محمد صلاح، ومن يسجل هو محمود تريزيجيه. ودي في القائمه. مصر فيها زيكو ومصر فيها تريزيجيه، لكن مصر فيها ايه؟ مصر فيها الخير وفيها الفرح وفيها السعاده. هنا مصر، هنا المونديال، هنا كاس العالم، وراسيه تريزيجيه من صراع النجم محمد صلاح، الملك محمد صلاح. لكن ايه تريزيجيه سجل كثيرا بهذه الطريقة، بهذه الكيفية. 5 أهداف في التصفيات، أحد اللاعبين اللي شاركوا مع مصر في بطولة كأس العالم في روسيا 2018. من الوضع طائرا، بل من الوضع المحبب لتريزيجيه اللي يجعل جمهور المنتخب المصري وعشاق المنتخب، ليس الجماهير المصرية، أكثر من 500 مليون عربي، الكل خلف مصر، الكل يهتف بصوت عالي مصر مصر تحيا مصر. وبالفعل هي لحظة فرح والسعادة. حسام حسن المهمة مع طارق سليمان، لحظة انتظرها كل مصري بل كل عربي، وهدف تريزيجيه البديل. إذا الكابتن حسام حسن اللي نقول النهارده مش العميد، ادوا اعلى الدرجات، ليس فقط عميد. حسام عبد المجيد في ظهور اول، وزيزو في ظهور ثاني في اللحظات المتبقية. 3-1 لصالح المنتخب المصري. المنتخب المصري يعود في الشوط الثاني، لأن المنتخب المصري وجد نفسه أمام اختبارات جماهيرية بالفوز الأول، الفوز الأول اللي تأخر كثيرا منذ أن شارك لأول مرة في 1934. لكن هنا مصر، هنا فانكوفر في هذه اللحظات. المنتخب المصري يبحث عن الرابع، اوعى يجي لك حمزة، لكن فاول يا حمزة عبد الكريم. بص الشخصية يا جماعة، شفتوا الشخصية، شفتوا الهوية، وكله كوم ونتقال على حمزة كوم. ده حمزة أمامنا هو يأتي بضربة رأسية تألق في كأس العالم على فكرة للناشئين في قطر، وسجل في مرمى هايتي وسجل في مرمى منتخب فنزويلا. وأمامنا هو التبديل القادم، هيطلع
النجم، وهيطلع في هذه اللحظات لاعب الاسطوره النجم الكبير اللي هيشارك امامنا هو محمد صلاح. شكرا لمحمد صلاح، كنت في الموعد، كنت القائد في لقطات يغادر فيها النجم امامنا. يا صلاح الخير، يا صلاح النصر. الهدف الثاني اللي تقدمت به مصر اللقاء الاول كان له حضور في اللقاء الثاني، ويدخل زيزو ويدخل ايضا حسام عبد المجيد اللي بيشترك في هذه اللحظات. اللقاء شفت ادي زيزو يلعب لقاء رقم 4. يدخل فرانسيس فري، يطلع جوست ويطلع بين، ويدخل امامنا هنا تيلر بندن بيلعب ظهير. يطلع امامنا هو جوست ويطلع بين، ويدخل مكانهم فرانسيس دي فريز بيلعب في نادي اوكلاند، ويدخل كمان اللاعب رقم 4 تيلر بندن لاعب فريق نوتنغهام فورست اللي كان معار الى شيفيلد وينزداي واللي يشارك في هذه اللحظات. منتخب نيوزيلندا قدم شوط اول مميز، استغل ارتباك المنتخب المصري، لكن بعد ذلك المنتخب المصري قدم اداء مميز. كل الحذر في هذا التوقيت، لكن هنا على طول رامي تضرب في رامي وتضرب في اللاعب اللي كان متقدم امامنا هنا في هذه اللقطه في هذه اللحظه، اللاعب رندل. اللي بيسجل هدف لهم تواجد وله تجربه في الاحتراف في الخارج، سواء بقى مع اندرلخت واستون فيلا وبشكهير وترابزون ليعود الى بيته، يعود وعنده تجربه كان ايضا في الريال القطري قبل ان يعود الى بيته للنادي الاهلي. النهارده كله مصر، اوعى تقول لي انديه، كله مصر النهارده، كله تحت علم مصر، كله غنى السلام الوطني لمصر بعنوان هو الرجوله وبالروح بالاصرار والعزيمه والاداء. المنتخب المصري صدق حلمه وحققه حتى الان في هذه المباراه. حتى الان ادوار مهمه للنجوم. الشوط الثاني ظهر النجوم فتلألأ المنتخب المصري. رمي تماس طويله هنا، الكرات العاليه، حسام عبد المجيد اول اختبار لحسام بعد دخوله، تصيصا لهذه الكرات، ضربه راسيه تتصلح للخلف هنا استبانيتش، لكن مره ثانيه حسام عبد المجيد يقطع، حسام اللي نازل. شوف امامنا حسام، شفته بيلعب في وسط الملعب لكن بدا يتراجع امامنا، وبدا بعد دخوله دخل لاعب في وسط الملعب. كنت توقعت يلعب ثالث مع رامي وياسر عشان يقفلوا على العملاق الموجود طبعا هنا كريس وود في مباراه اليوم. فتوح امامنا، تطلع رمي التماس يشير بها امامنا هو الحكم المساعد القطري طالب المري. تفوق في اللقاء. بص المحاولات 9 مقابل 18 بين العارضه والقائمين، 4 مقابل 6. وبص على النتيجه، بص على النتيجه، بص على 3-1. وامامنا هي الكرات العاليه الانشا من مهند تطلع الى ركله ركنيه، تطلع ركله ركنيه. الاداء المصري كان رائعا في هذه المباراه. محمد صلاح 3 أهداف مع سامي الجابر وسالم الدوسري ويوسف النصيري ووهب الخضري على مستوى الهدافين العرب. حتى الآن 3-1 والمتبقي دقيقتين بخلاف الوقت بدل ضاع. ركنية، قوة الركنيات على طول هنا التدخل. حسام عبد المجيد المرتدة السريعة، التحول المرة دي مروان، مباراة كبيرة لمروان الشوط الثاني، عملها حلوة قوي. روح يا تريزيجون، روح يا تريزيجون. أمامنا تريزيجيه، أمامنا أهو. قول لحضراتكم عندنا زيكو وعندنا تريزيجيه، وكان عندنا يعني فترات أيضا مارادونا وكاريكا، والله عندنا في مصر بنحب الدلع. والنهارده المنتخب في الشوط الثاني دلعونا الشوط الثاني.
دلعونا. مصر تقدر تذهب بعيدا، تقدر طبعا اكيد. عايزين الشعب يفرح، عايزين نعمل حاجه كبيره، وعايزين نلغي المصطلح التمثيل المشرف. ده مش كلامي، ده كلام الكابتن ابراهيم حسن. خطر الكره هنا للمنتخب اللي بيحاول، خلاص فقدوا تركيزهم، فقدوا الاداء اللي كانوا بيقدموه، لان المنتخب المصري ظهر بهذه النتيجه ويتصدر ان شاء الله هذه المجموعه السبعه بهذا الفوز ان شاء الله، وانتصار برصيد 4 نقاط. ثم بعد ذلك ايران بنقطتين، وبلجيكا بنقطتين، ومنتخب نيوزيلندا برصيد نقطه واحده بعد طبعا التعادل اللي كان امام المنتخب الايراني في اللقاء الاول. الفرحه مصريه، العائله المصريه هنا، العائله المصريه، كل مصري خلف المنتخب، مش في الملعب بس، اللي في البيوت، بقول لحضراتكم اللي في المدن، اللي في القرى، اللي في النجوع، الناس اللي صاحيه، الناس اللي هتروح شغلها، كان الله في عونها. مره ثانيه هنا انطلاقه منتخب نيوزيلندا، خطر الهجمه، خطر. يا ولد يا مهند، يديك حقك يا ابني، عملت شوط ثاني رائع، وادي الكره على طول زيزو يفوتها، لكن تصل على طول الى مايكل بوكسل. اللقاء المصري الرائع في هذه المباراه. والله الجمهور اللي في الملعب يقول لك كاننا مش في فانكوفر، ده كاننا في استاد القاهره او في استاد برج العرب او في كل الملاعب المصريه. هداف للتاريخ للعرب النجم محمد صلاح، زي ما قلنا، مع سامي الجابر وسالم الدوسري ويوسف النصيري ووهبي الخزري، كل هذه الاسماء. ويا مصر بتعمليها ازاي؟ كل يعني الملعب على فكره كانوا مشغلين قبل المباراه الاغنيه الشهيره اللي بتاثر فينا جميعا، يا حبيبتي يا مصر، بصوت شادي. سبع دقائق وقت بدل ضائع. جوبيل في هجمه، لكن على طول يقطع فتوح، واحد من نجوم فتوح على فكره. الشوط الثاني كلهم نجوم، والكابتن حسام حسن نقل لهم الجرينتا والحماس والشخصيه اللي عنده والخبرات اللي عنده، عشان كده قدروا ان هم يترجموا هذا الكلام، لانها شراكه، هي توليفه وانسجام وتناغم، والفرصه تتوالى، والكره العرضيه والتالق عنوانه مصطفى شوبير. اسد. ويعني طبعا اكيد يعني خير خلف لخير سلف، وبالفعل هو يمكن افضل على فكره. يعني عارف كابتن شوبير مش هيزعل. ادي مصطفى سلامات، حسبتك يا ابني على مهلك يا ابني عليه، على مهلك يا ابني عليه، على مهلك على مصطفى. يطلع مصطفى، ايه الجمال ده، ايه الاداء ده. طبعا وجود المهندس هاني ابو ريده، وكذلك رئيس البعثة خالد الدنداري ومصطفى أبو زهرة نائب رئيس البعثة. تحية لكل هؤلاء الكبير الحقيقة في مباراة اليوم. جهد وعمل كبير، ليس العمل الفني، لأن دول وفروا الانتقال ووفروا السفر ووفروا كل الأمور مرتبة، كل الأمور أمامنا. هو بص السعادة المصرية. روح نام يا عم وارتاح، انت لسه يومك طويل. مباراة اعتقد 6 بتوقيت فانكوفر، بدأت في 4 صباحا بتوقيت القاهرة، وهنا في هذه الليلة هنا توقيت فانكوفر. هنا زيزو هيدخل التاريخ بالرابع، يدخل خط يا زيزو، مش مكتوبة لك، حط الرابع يا راجل، حط الرابع وسجل اسمك مع الهدافين. ادخل مع عبد الرحمن فوزي، وادخل مع مجدي عبد الغني، وادخل مع محمد صلاح وامام، واللي انضم لهم في هذه الامسيه وفي هذه الليله مصطفى زيكو كاد ان ينضم طبعا، وانضم لهم كمان تريزيجول بالهدف الثالث. 3-1 لمصر، 3-1 الدقيقه الثالثه من 7 دقائق. هنا منتخب نيوزيلندا اللي حاول، لكن منتخب مصر منتخب مصر في موقعة فانكوفر يحيي جمهوره ويحيي عشاقه ويحيي انصاره، ويقول لهم كنا في الموعد، وركنيات تتعدد، وجمهور الاولوايتس النهارده يومكم ابيض. يعني النهارده خلاص احنا في يوم جديد. تحولت الطموحات والامال الى فرح والى انتصار، وبالفعل في هذه الليله اللي بدأناها في نسمات يوم جديد وصلنا إلى ساعات الصباح الأولى هنا في لقطة من اللقطات الخطيرة. إبعاد حسام عبد المجيد، كرة ثانية رأسية، لسه الخطورة قائمة، مرة ثانية التغطية، بص اللي مغطي مين، حمزة عبد الكريم، لكن على طول أمامية
الليله عيد اللي مش بقتش ليله، ده بقت صباحيه مباركه هنا في اللقاء، واللعب بيتوقف طبعا لسقوط امامنا هنا اللاعب المصري اللي كان موجود في اللقطه الماضيه. نشوف امامنا هنا نتمنى السلامه نشوف حسام عبد المجيد، اعتقد ده حسام اللي واقع في لحظات لا تنسى في هذه الليله هنا في مسرح الاحلام. ادي حسام عبد المجيد وادي استخدام المرفق. الشعب المصري دايما، المصري في التحديات طموحاته هي دايما بتكون سلاح، وزي ما قلنا يعني النجم الكبير محمد منير قال لك لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت. النهارده مصر عندت بشخصيتها بنجومها باسمائها، ودي فرصه كبيره قوي الحقيقه. الحارس شالها في اللقطه اللي فاتت من امام زيزو، كان ممكن يسجل رابع الاهداف وكان ممكن ينضم لقائمه الهدافين. تطور الاداء، واجهنا الصعوبات، الطموحات موجوده، التركيز والانضباط عاد، والترجمه وصلت للاعبين من حسام حسن اللي طبعا نجح في احترام المنافس في تطوير الاداء. واشرب يا دارين بيزلي، اشرب، عايزينك تشرب كده وتبدا يومك الجديد. هو هناك خلاص على فكره، قلت حضراتكم المباراه هناك الساعه 6 بدات بتوقيت فانكوفر. عندنا كمان في النهارده في هذا اليوم هنشوف لقاءات اللي هنواصل معاكم اللقاءات المهمه. ارجنتين والنمسا الساعه 8، ثم فرنسا والعراق في الساعه 12 مساء، ثم في فجر اليوم الجديد ان شاء الله النرويج والسنغال الساعه 3، ثم اللقاء العربي المرتقب والمنتظر ما بين الاردن والجزائر. هذه هي اللقاءات اللي هتكون على قنوات بي سبورتس. امامنا هنا الشعب المصري اللي موجود النهارده واللي فرحان في هذه الليله، واللي النهارده يعني ليله تاريخيه بداناها. يعني بقول ليله لان بداناها من بدري مع حضراتكم، الناس متواجده امام الشاشات منذ ليله امس حتى الساعات الاولى من صباح هذا اليوم. وبالفعل نجحوا المنتخب المصري في خلع عباءة التأهل والتمثيل المشرف. سلامات يا حسام، سلامات. بص حسام امامنا، عينيه اتقفلت يا راجل، عينيه اتقفلت من الكوع والمرفق امامنا. ده ولا تايسون، ده لو تايسون ضربه نجم الملاكمه مش هتبقى كده. شوف امامنا هنا عمر العلي والفار واستخدام للمرفق كان موجود من اللاعب المنتخب نيوزيلندا في اللقطه اللي قد يعني تكون لقطه من اللقطات الصعبه. هيطلع امامنا هنا، تشوف هنا اللي يطلع حسام عبد المجيد، لكن هو مصر يكمل، عايز يكمل المباراه. سلامتك مهمه يا حسام، واحد من النجوم اللي قدموا مستويات مميزه في هذا الموسم مع نادي الزمالك. امامنا حسام عبد المجيد يطلع، هتشوف امامنا هنا حسام يطلع بسلامات. يا ساتر يا ساتر، دي ضربه صعبه قوي يا حسام، الف سلامه يا حسام. هتقعد يا حسام، هتكمل في البطوله يا حسام، هتكملوا ان شاء الله. المنتخب المصري يبرهن على انه قادر، وبالفعل قدم مباراه مميزه. ونشوف بقى دقيقه نشوف امامنا هنا اللقطه دي، لكن قالوا في الكونكشن او الخبطات اللي في الراس يعني ينزل، لكن هنشوف امامنا هنا الحكم الرابع اللي من بيرو وحسام عبد المجيد. مصر بتلعب ب10 لاعبين وصداره المجموعه السبعه، وانتصار عربي جديد طبعا يضاف في هذه البطوله لانتصار المغرب على اسكتلندا. ان شاء الله الانتخابات العربيه تواصل مشوارها في هذه البطوله بعد ما خرج المنتخب التونسي في انتظار الاردن، في انتظار السعوديه، قطر ان شاء الله، وايضا منتخب المغرب ومنتخب الجزائر والعراق ان شاء الله في اللقاءات المتبقيه في هذه البطوله. لكن لسه امامنا هنا مصطفى شوبير يطلع في توقيت صعب. استامينيتش تصدي جديد لان التالق لابد ان Dominic's first time, it's taken a deflection. Shubir finds himself in the way. Good reactions, it was straight at him though. And here they come, the Pharaohs on the counter with Zizo. Zizo, it's a lovely through ball. Crocombe gets there, that's really good, brave goalkeeping again at the feet of Trezeguet. Great mentality, isn't it? You're into extra time, you could run the ball into the corner and yet you're still going for another goal. So they are making a change. Abdul Majid, because of that knock, is off. The substituted. Mohamed Abdul Manem, his replacement.
Suspended concussion substitute. De Vries. Player number 4, Bassam Abdelmajid, being replaced by player number 6, Mohamed Abdelmoune. Trezeguet. Asks a lot of Zizou. He's got fresh legs, the substitute, but he doesn't get that. Boxall tidies up. Simon, it seems a long time since Simon's header opened the scoring in the 15th minute for New Zealand. They led at the break, but a turnaround for the ages mean that Egypt are heading for all 3 points. They look a very tired team now, New Zealand, when they try and break forward. Can they manage one more chance? Searching ball, looking for Wood. Ibrahim with a big right boot through it. Trezeguet. So much time now for those in red. Zizou. Abdelmoune, his first touch. Natai. Haney's little ball for Zizou. Zizou wins the corner. The Egypt players all in the technical area, ready to celebrate. Because the Pharaohs write their own bit of footballing history. وسجل صلاح وتريزيجيه أن يصل منتخب مصر للصدارة ب4 نقاط ونيوزيلندا عنده نقطة واحدة. شكرا لكم، لقاءات قادمة وإلى اللقاء. شكرا لعلي وخليل، واهلا بكم مره اخرى. مبروك لمصر، مبروك لكل المصريين. هذا الانتصار الكبير الاول في تاريخ مصر في كاس العالم، في مباراه تاسعه، مباراه تاريخيه يدخل من خلالها صلاح، ليس فقط بتسجيله الهدف الثالث، وليس ايضا لكميه لاعبين نيوزيلندا الذين يطلبون قميص صلاح، لكن ايضا لان هذا الانتصار هو الاول. يسجل من خلال الهدف الثالث، يصنع هدف كما فعل في المباراة السابقة، ويقدم منتخب مصر واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق في تاريخه في كأس العالم، تقربه أكثر من أي وقت مضى للتأهل للمرة الأولى في تاريخه بإذن الله تعالى إلى الدور الثاني من كأس العالم. فرحة تريزيجيه صاحب الهدف الثالث، فرحة نجوم مصر المصريين في فانكوفر وفي القاهرة وفي الإسكندرية وفي كل مكان بهذا الانتصار المستحق بعد شوط ثاني مثالي كان لمنتخب مصر. مبروك لمصر، نعيش معكم فرحة نجوم مصر بهذا الانتصار. Halo, OTW ini? Hah? Oh ya wis. Oh. Karo Salome bae lah. Nek ora oleh ya kowe batak campur kowe. 10.000. Karo sayure kowe lho, sayur-sayure nyong. Maksudnya kue lobis jur karo pare. Ya Vamos, Egypt contra New Zealand.
New Zealand 1, Egypt 3. New Zealand 1, Egyptian 3. Egyptian Ghana. Egyptian Ghana, vamos. Mo Salah, Mohamed Salah. Egypt 3. New Zealand 1. Egypt 3. Egypt Ghana. Egypt Ghana. New Zealand loss. Egyptian Ghana. Vamos. Egyptian Ghana. Win. New Zealand 1. Vamos to Egyptian. Terminado. New Zealand 1, Egyptian 3. The end.